ట్రైలర్లో ఏం లేదు కదా అని చాలా మంది అన్నారు నాతో. ట్రైలర్లో మొన్న వచ్చిన థియేట్రికల్ వ్యాలంటైన్స్ డేకి థియేట్రికల్ ట్రైలర్ వచ్చి దాంట్లో ఏముంది ఏం లేదు కదా అన్నారు. ఏం లేదు అంటే మేమేం చూపించలేదు, అందుకే ఏం లేదు. బికాస్ వీ డెంట్ వాంట్ టు రివీల్. అది సినిమా రిలీజ్ అయిన తర్వాత పీపుల్ విల్ అండర్స్టాండ్ వై వీ కుడెంట్ ఆల్సో దిస్ టైమ్. Because it's a very slippery slope. I tell one point, then everything else will kind of become understood by itself. Self-explanatory అయిపోతుంది అది. Yeah, if we tell this, then that will no, this and all. No. డీజే టిల్లు కావచ్చు, టిల్లు స్క్వేర్ కావచ్చు, 2 people మనం ఎప్పటికీ మనం మర్చిపోకూడదు యాజ్ ఆడియన్స్, లేకపోతే టెక్నీషియన్స్ అయినా సరే. అండ్ ఒకటి సిద్ధు యాజ్ అన్ యాక్టర్ అండ్ రైటర్, అండ్ రామ్ మిరియాల. Absolutely. Please talk about him. ఎందుకంటే we want to hear something about him. I think one of the very nicest people and one of very good friends I've made అన్నమాట రామ్. నాకు ఇంకా గుర్తు, నేను ఫస్ట్ టైం రామ్ని సితారా ఆఫీస్లో కలిసినప్పుడు అన్న పాట, యాక్చువల్లీ మీరు నమ్మరు, రామ్ అండ్ అనదర్ సింగర్ కంపోజర్ were 2 options for us. First we called this other singer composer. Okay. He was dilly-dallying a little to meet this. He was also busy, obviously. Then I heard something on YouTube lo Ram part okati vinnanu. Vini, I said, itani gontulo matti vasana undi ani anpichindi naaku aa roju vinnappudu. You know, he smells like earth, you know. So then I called Ram and he came to the office, and you won't believe it. Ram ki మేము ఇచ్చిన బ్రీఫ్ ఏంటో తెలుసా? ఒక చాలా వేస్ట్ ఫెలో గురించి ఒక చాలా గొప్పగా కొట్టినట్టు కొట్టాలి పాట అని. This was the brief. Oh my God, it fits beautifully. This was the exact brief. Because వాడు ఏం చేస్తుంటాడు, వాడు పాత బ్రాండ్ స్టిక్కర్లు తీసి కొత్త వాటికి అంటించుకుంటూ ఉంటాడు. వాడికి ఒక ఫాల్స్ ప్రెస్టీజ్ ఉంటుంది. వాడి ఫ్రెండ్స్ అన్న అని పిలవకపోతే వాడు తక్కువైపోతుంది. హైలీ ఇన్సెక్యూర్ పర్సన్ డీజేటీలోని వాడు. అందుకే ఆ ఫ్లాషీ బట్టలు వేసుకుంటాడు అది కవర్ చేసుకోవడానికి. సో వేస్ట్ ఫీలో గురించి చాలా గొప్ప మంచిగుంటాడు, అలా కొట్టాలన్న పాట అని. అండ్ యూ వాంట్ రిమెంబర్ ద ఫస్ట్ టైమ్ వెన్ వీ డిస్కస్ దిస్ అండ్ ఐ సెడ్, అమ్మ ఏంటి ఫైనాన్షియల్స్ అవి మాట్లాడుకోవాలి కదా, హౌ మచ్ యూర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ యాజ్ అ పే అది అంటే, అన్న ఫస్ట్ పాట పట్టుకుందాం అన్నాము, తర్వాత మాట్లాడదాం అది అన్నాడు. నేను పడిపోయా ఆ రోజు. No, it is actually not professional, it is quite spiritual, to be very honest. You know, because ఏంటి రెమ్యూనరేషన్ అయితే అంటే మన మేనేజర్స్ మాట్లాడుకుంటారు అంటే ఇట్స్ వెరీ ప్రొఫెషనల్. ఫస్ట్ మనం పాటను పట్టుకుందాం అన్న, డబ్బుదే ఉందో అదే వస్తుంది తర్వాత. ఐ వాజ్ లైక్, వావ్, yeah, it's artistic. Correct. So it's not even spiritual, it's artistic. I think that is when I fell for that guy, you know. And I still remember every time I meet him, like whatever I'm doing, if Ram enters a party or if he enters my house or something, I leave whatever I'm doing, I go, I hug him, I make sure he sits and I make sure he's fine. So I think Ram Miryala లేకపోతే డీజే టిల్లు is not there, లేడు. ఎందుకంటే దాన్ని అంత బాగా అర్థం చేసుకుని, అండ్ ఇప్పటి వరకు కూడా మీరు నమ్మరు, డీజే టిల్లులో ఇచ్చిన పాట డీజే టిల్లు టైటిల్ సాంగ్, డీజే టిల్లు 2లో ఇచ్చిన పాట టికెట్ కొనుక్కున్న 1 సాంగ్, దెన్ రాధిక. ఈ 3 కూడా రామ్ ఇచ్చిన ఫస్ట్ డెమోసే. It wasn't like he gave a demo we didn't like, then he sent something else. So he understands the film's pulse and the character's pulse also so well, DJ Tillu. I think he was born to do a song for me, and you know. ఇప్పుడు విమల్కి మనకి ఏంటి డిఫరెన్స్? బికాస్ యు ఆర్ అ రైటర్ యాక్టర్, అండ్ ఎఫ్ సీన్ ఇప్పుడు కదా, ఇప్పటి నుంచో మామూలుగా వచ్చేసి యాక్టర్స్ ఫర్ రైటర్స్ ఎందుకో వాళ్ళు కొంచెం డైరెక్షన్ దూరంగా ఉంటారు, ఎందుకంటే దే డోంట్ వాంట్ టు గెట్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ఎవ్రీ. సో అక్కడ విమల్ అండ్ నౌ మాలిక్, వాట్ డిఫరెన్స్ అండ్ హౌ హెల్ప్ఫుల్ దే వర్ అంటే బ్రింగింగ్ యువర్ డ్రీమ్ టు లైఫ్? నాకు విమల్ తోటి when it started, I didn't really know what విమల్ స్ట్రెంగ్స్ ఏంటి, వీక్నెసెస్ ఏంటి అని నాకు తెలియదు డీజే టిల్లు చేస్తున్నప్పుడు. బికాస్ మేము కోవిడ్లో కలిసి చేసాం కాబట్టి సినిమా, అది కోవిడ్లో కలిసి రాసుకునే వాళ్ళం, యూస్ టు స్పెండ్ లాట్ ఆఫ్ టైమ్ టుగెదర్ ఆన్ ద క్యారెక్టర్. నాకు మెల్లిమెల్లిగా నాకు అర్థమైన విషయం ఏంటంటే, విమల్ డజంట్ గో బై ద రెగ్యులర్ రూల్స్ ఆఫ్ సినిమా. That's a good thing. That's a very good thing. And it worked big time for DJ Tillu. తన రెగ్యులర్ రూల్స్ ఆఫ్ సినిమాకి అడ్హియర్ అయి తన సినిమా తీయడు. తనకి క్యారెక్టర్స్ ఎలా, స్టోరీ ఎలా వీవ్ అవుతుంది, దాన్ని బట్టి he just follows, the very organic గా he follows, and that was a huge asset for that film. Because we could use that freshness, we could use that unconventional method. అందుకే మేము యాక్చువల్లీ తీసింది మేము కమర్షియల్ సినిమా అని అనుకోలేదు. Malik's experience, because he's already done a couple of films and 3-4 films చేసాడు, and I spent some time with him. So Malik's experience is very, very helpful
టు మేక్ షూర్ దట్ స్ట్రక్చర్ బికాస్ ఐఎమ్ అ వెరీ ర్యాండమ్ గై. నేను ఇలా కూర్చుంటే నేను సడన్గా ఇలా మాట్లాడుతూ కథ ఇక్కడ నుంచి ఆస్ట్రేలియాకి వెళ్ళిపోతుంది కథ అంట నేను సడన్గా. నన్ను ఏదో ఎక్సైట్ చేస్తుంది విచ్ మై టెక్నికాలిటీ నేను అదే ఇది ఏంటంటే మళ్ళీ కంటే అలా కదా బావ, అలా కదా ఒక నిమిషం అర్జెంట్గా ఆస్ట్రేలియాకి ఎందుకు వెళ్ళి మనం ఒక నిమిషం. సో మలిక్ ఈజ్ సమ్మన్ హూ కామ్స్ మీ డౌన్ అండ్ హీస్ వెరీ మెలో అండ్ సాఫ్ట్ అండ్ వెరీ హైపర్. So his experience and everything else comes in, So I think that was very right for this film, and I'm very happy that it very naturally happened. Where by the time I decided to do DJ Tillu 2, Vimal was already signed up somewhere else, and me and Malik were trying to do something else then. So appudu Malik nu ide cheyochu kada bro, he's like, yeah, I love Tillu, let's do it annadu. So I'm very happy that I could collaborate with him. వాట్ ఆర్ యూ ఎక్స్పెక్టింగ్? ఇప్పుడు బేసిక్గా ఇది ఒక మేక్ ఓవర్ లేకపోతే ఒక చిన్న 2.0 వర్షన్ ఆఫ్ యువర్స్. సో దీని నుంచి వాట్ ఆర్ యూ ఎక్స్పెక్టింగ్? బికాస్ ఆడియన్స్ వచ్చేసి ఫస్ట్ ఈ సినిమా చేస్తున్నారంటే ఒక చిన్న యువర్ డై హార్డ్ ఫ్యాన్స్ వచ్చేసి కొంచెం అప్సెట్ అయ్యారు. బట్ నౌ ద సేమ్ ఫ్యాన్స్ దే ఆర్ లెచింగ్ ఎట్ యువర్ 4 పిక్చర్స్. లేకపోతే ఒక చిన్న దే ఆర్ ఎలా చెప్పాలి, అందరికన్నా ఎక్కువ వాళ్ళే చూస్తున్నారు. చూసుకోవాలని అనుకుంటా. I hope that beyond all of this boldness you talk about, or beyond all of this romance or intimacy you talk about, ఆ క్యారెక్టర్లోకి అందరూ పెట్టిన ఎఫర్ట్, లేకపోతే దానిలో ఏం డిఫరెంట్గా ఉందని ఇఫ్ పీపుల్ కెన్ సీ దాట్ అండ్ అప్రిషియేట్ మీ ఫర్ ద వర్సటైలిటీ దట్ ఐమ్ ట్రయింగ్, ఐ థింక్ దట్స్ ద బిగ్గెస్ట్ గిఫ్ట్. దే విల్. అది ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి టీజర్లో ట్రైలర్లో ఏం కనబడుతుందో అక్కడి వరకే ఉంటుంది. దాని తర్వాత ఇప్పుడు 2.5 గంటల సినిమాలో ఏం కనబడుతుంది అనేది ఒకసారి వచ్చిన తర్వాత ఐ థింక్ ఇప్పుడు నుంచి యూ విల్ బి డూయింగ్ డిఫరెంట్ క్యారెక్టర్స్. అవును దట్స్ మై గోల్ ఆల్సో. Yeah. అంటే ఐ వాంట్ బి అ వర్సటైల్ యాక్టర్. అంటే నా విక్కీ వీడియో చూసినప్పుడు ఇది ఏ సినిమాలో నుంచి ఉన్న పిక్చర్ అని అందరూ చెప్పగలగాలి. దట్స్ వాట్ ఐ వాంట్. ప్రతి సినిమాలో ఒకేలా ఉండి అదేదో కన్ఫ్యూషన్ అవ్వకుండా ఇది ఆ సినిమాలో కదా అని చెప్పాలి. ఐ థింక్ దట్ వుడ్ బి మై సక్సెస్. అండ్ ఈ సినిమా ద్వారా అది జరుగుతుందని నేను నమ్ముతున్నాను. కోరుకోవడం కూడా కాదు, నమ్ముతున్నాను. సో లెట్స్ సీ హౌ ఇట్ హ్యాపెన్స్. అండ్ వన్ మోర్ క్వశ్చన్, యూజువలీ ఇట్ హ్యాపెన్స్ విత్ హీరోస్. అంటే డూ నెంబర్స్ స్కేర్ యూ అండ్ ఏంటి రేటింగ్స్ వరీ యూ? Ratings అంటే ratings యూజువలీ రివ్యూస్. Numbers. First thing was numbers. Numbers were you? Yeah, I mean, see, at the end of the day, I would like for all of us to end up where we started. So, ఇప్పుడు మీరు ఇంత పెడితే మీకు అంత వచ్చేస్తే ఐఎమ్ హ్యాపీ. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, ఇఫ్ యూ ఇన్వెస్టెడ్ X amount in the film, then if the producer has made his money back, if it's a break even, then it's a good thing. Beyond that, whatever happens is a blessing, and you just అగైన్ ఏం చేస్తారు ప్రొడ్యూసర్స్ కూడా డబ్బులు వస్తే ఇంకో సినిమా తీస్తారు, అంతే కదా. మనం అందరం ఏం చేస్తాం, ఇంకో సినిమా పోయినా మళ్ళీ సినిమానే తీస్తాం, సినిమా హిట్ అయినా మళ్ళీ సినిమానే తీస్తాం. నేను ఇంతలో రవితేజ గారు ఇది అంతే కదా, పూరి గారు. యా. సో బట్ హ్యావింగ్ సెడ్ దట్, numbers do scare me when I personally in my heart feel like we've overshot the budget somewhere. ఎక్కడైనా కొంచెం మనం దాటాము అని అనిపిస్తే like we overshot, because still if you open and see my conversations with Vamshi Anna, all my conversations are దీనికి ఇంత అంటున్నారు, ఎందుకు అవసరం లేదు, ఇది రివర్స్ మన దగ్గర. ఇక్కడ నువ్వు సినిమా లేదు మూడో చేస్తున్నావు, నీకు తెలుసు అక్కడ ఎలా ఉంటుంది, నేను నీకు చెప్తాను, నీకు కాదు నేను ఆడియన్స్కి చెప్తున్నాను, బట్ నువ్వు ఏకీభవిస్తావు నాకు, ఇది రివర్స్లో ఉంటుంది ఇక్కడ. లేదు సార్ ఇంకా రిచ్గా చేద్దాం అండి, ఇంకా పెద్దగా చేద్దాం. అంటే ఇప్పుడు వంశీ గారి గురించి టాపిక్ వచ్చింది అండ్ వీ హ్యావ్ టు టాక్ అబౌట్ ఇట్. ఇది ఎలా ఉంటుందంటే, ఒకసారి ఏదో ఒక చిన్న లొకేషన్ కోసం ఎతుకుతున్నాం, ఒక ఇల్లు, ఒక 2 bedroom ఇల్లు, అలాంటి సెట్ వేసేయండి సార్ 2 days సెట్ వేసేయండి. హీస్ లైక్ దట్. సో నావి ఆయన కాన్వర్సేషన్స్ అన్ని రివర్స్లో ఉంటాయి అన్నమాట. దీనికి అంతెందుకు అవసరం లేదు, రాజమండ్రిలో మీ ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు, వాళ్ళని అడిగితే ఆ కార్ వచ్చేస్తుంది, యూ కెన్ సేవ్ దిస్ అమౌంట్ అని నేను రివర్స్లో మెసేజ్లు కొడుతుంటాను అనమాట ఆయనకి. So but having said that, I do give a shit about how much money is being spent, especially when the money is not mine, because I don't know, probably I learned it when I was a kid that we have to be respectful with others' money and stuff. So yeah, when numbers get overshot, then I do worry a little about numbers. Spending worries you, but not about the returns. వచ్చేసి అమ్మ ఇంత చేయాలని ఒక బెంచ్ మార్క్ పెట్టుకుని ఆ ప్రెషర్ అయితే లేదు నాకు. Creatively, if the film has earned that respect, or and this is after the producer has made his money back, then creative గా సినిమాకి రావాల్సిన రెస్పెక్ట్ వచ్చిందా లేదా అనేది చూసుకుంటాను. If those two have happened, everything else that happens is bonus, because I think that no amount of money can
buy a good night's sleep for you. You know, money is good. We all like money. We all need money. But I don't think any amount of money can buy a good night's sleep. Any amount of money, you know, won't be able to do that. That's about the numbers part. Now, when it comes to the reviews part of it, see, reviews are very tricky, to be very honest. Because there are a lot of times films have been blockbusters, but reviews have called them duds. But there's a lot of times that films, you know, which couldn't really satisfy a theater's energy have gotten reviews, and reviews have said they're fantastic, right? So after going through this grind, or after మనం ఈ ప్రాసెస్ కాస్త చూసి నాకు ఏమర్థమైందంటే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ రివ్యూ షుడ్ బి రెస్పెక్టెడ్. వెన్ అ పర్సన్ రైట్స్ అ రివ్యూ, దట్ రివ్యూ షుడ్ బి respected as the opinion of one person. You know, if you have a website or if you have a newspaper, and tomorrow if you don't like a film and if you write a review, or for that matter you like a film and you write a review that నాకు ఈ సినిమా నచ్చింది, లేదా నాకు ఈ సినిమా నచ్చలేదని మీరు రాశారు అనుకోండి, అది నేను రెస్పెక్ట్ చేయాలి. అది మీకు నచ్చలేదు అంతే, అండ్ అది మీకు మాత్రమే నచ్చలేదు అని కూడా అర్థం చేసుకోవాలి. అట్ ద సేమ్ టైం, యూనో, యూ డోంట్ రియలీ రిప్రజెంట్ ఆడియన్స్, కానీ టార్గెట్ డెమోగ్రఫిక్ వేరే అయి ఉండొచ్చు, మీరు వేరే అయి ఉండొచ్చు, మీ థింకింగ్ సిస్టమ్ వేరే అయి ఉండొచ్చు, ఆ సినిమా యాక్చువల్లీ తీసింది ఎవరి కోసం అంటే అది వేరే అయి ఉండొచ్చు, రైట్? సో ఐ థింక్ వన్స్ దిస్ అండర్స్టాండింగ్ హ్యాపెన్స్ బిట్వీన్ బోత్ ద క్రిటిక్స్ అండ్ యాక్టర్స్ అండ్ డైరెక్టర్స్ అండ్ మేకర్స్, basically, I think we all can just be at peace with each other.